Okay, so this text is a kind of confessional poetry, and when I taught you Kamala Das's introduction, there I already told you what kind of poem a confessional poem is. And this collection, this poem, Daddy, is actually extracted from her collection of poems called Ariel, Ariel. So Ariel was published in 1965, and the poems in this collection were written mere months before Plath's death in 1963. You know that she committed suicide, and these poems, I mean, of this volume, Ariel, are the best examples of confessional poetry. And I told you যে confessional poetry is a kind of বলতে পারো যেটাকে আমরা ডায়েরি ফর্ম অফ রাইটিং বলি, যেখানটায় the personal thoughts that they loom large in this text. So they are typically you can say it a kind of autobiographical in nature. And in the 1960s, in the 1970s, the publication of Plath's autobiographical novel, which is called The Bell Jar, Belljar, Bell Jar, and it was published under her own name, because earlier when this novel was published, it was under a kind of pseudonym, that was Victoria Lucas. ওকে, যদিও এইসব বিষয়গুলো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না ইন দ্য কনটেক্সট অফ ড্যাডি. This poem is basically about her own father, but you can also think of this স্যার poem as a kind of objective. হ্যাঁ হ্যাঁ বলো. স্যার ড্যাডিটা কি বেলজার ম্যাগাজিনে পাবলিশ হয়েছিল? না 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 না, বেলজারটা আমি বলছিলাম এটা হচ্ছে ওনার একটা উপন্যাসের নাম, হ্যাঁ, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ও উপন্যাস। ও আচ্ছা আর পাবলিশড আচ্ছা হয়েছিল হচ্ছে এরিয়েল নামক হচ্ছে দ্য অ্যান্থোলজি ইন হুইচ ইট ওয়াজ পাবলিশড 1965। ওকে স্যার। ওকে, তো যেটা বলছিলাম যে যে এক সেকেন্ড, আমি শেয়ার করি ফার্স্টে স্ক্রিনটা। So hope you can see my screen. And Yes, sir, I can see. স্যার দেখা যাচ্ছে, কোনো অসুবিধা হ্যাঁ নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। সো যেটা বলছিলাম যে the critic George Steiner has called this text, Daddy, the Guernica of modern poetry. Guernica is a kind of painting by Pablo Picasso. এবং এইটা হচ্ছে সেই পেন্টিংটা। It is a very complex painting which we hardly understand, but it is a kind of cubistic painting, a kind of different sort of painting that he actually drew. And Picasso painted Guernica at his home in Paris in response to the bombing of Guernica, which is a kind of country town in the northern Spain by Nazi Germany and fascist Italy at the request of the Spanish nationalists. So upon completion, Guernica was exhibited at the Spanish display at the 1937 Paris International Exposition, and then at the other venues around the world. So the touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. Basically, this painting is one of the instances, one of the best illustrations of anti-war painting, in a sense, but it actually showcases the devastations caused by war. And this text, Daddy, employs lots of references to the Nazi devastation, and you can think of that the speaker in this text, who is Sylvia Plath herself, so she associates herself with the Jews, the kind of marginalization, the victimization that we can think of in during the Second World War, the kind of violence, the kind of inhuman torture, the untold sufferings which were perpetrated by the kind of Nazis is almost here paralleled in the case, as we find that Sylvia Plath had also had to go through a similar kind of crisis because of separation from her father. And this poem is full of actually invectives, but full of actually you can see call it a kind of angry outbursts at her own father. But remember that this poem actually exhibits a kind of love-hate relationship. It is not that
Sylvia Plath did not have love for her father. Otto Plath ওনার নাম ছিল, OTTO. So, but the kind of issue, the kind of father-daughter relationship has been depicted in this text in a different manner, and you can excavate references from Plath's own life, but you can also think of it as a kind of objective poem where the speaker is trying to get rid of the memory, the haunting memory, the ghost-like memory of her father. And this poem is introspective, first of all, as all of the confessional poems are. They are kind of contain kind of food for thought in a sense. And in this text, one can find a kind of journey that Sylvia Plath undergoes. In her personal life, she perhaps was not able to come out of that kind of claustrophobic condition, and that led to her suicide. But this poetry is actually a kind of, you can say it, a kind of healing, because this is a kind of her own version of survival. She survived in a sense. I mean, writing this poem is a kind of act of survival. Okay, so it is one of the survival strategies that one can think of in this way. And when I shall finish reading this text, it will take more than one class. So when I shall come to the last paragraph or last stanza of this poem, then you can understand that she has been able to exorcise the kind of ghost of her father. Exorcise মানে যেমন ভাবে একটা ভূতকে একটা স্পিরিটকে যেমন ভাবে করা হয়, ড্রাইভ করা হয়, একটা সিমিলার ম্যানার. So here the ghost is actually not a kind of literal ghost, but it is the memory that actually looms large. And Sylvia Plath, you know, that considered writing as a kind of way of life, an expression of being alive, because writing was at once an expression of her personality and also a kind of preservation of sanity. And in one of her diaries, she noted, because her life is very important and we cannot leave out some personal kind of facts and figures whenever we are focusing on any one of her poems. তো সেখানে তিনি লিখছেন যে I have powerful physical, intellectual and emotional forces which must have outlets, creative, or they turn to destruction and waste. So this basically sums up the fact that this creativity, the kind of prolific number of poems that she churned out, wrote, is directly related to her inner life and is looked upon as a kind of factor nourishing her emotional and intellectual well-being. So her life and work are in a sense symbiotic, and her stories and poems mark the various signposts which actually punctuated by characterized her life. So there is a kind of mutual dependence, okay, between life and art, and that lasted all through her career. If you read some other poems by Sylvia Plath, like Lady Lazarus, which is a very famous poem, but other poems from this collection, then you can get a glimpse of a kind of survival strategy that Sylvia Plath was trying to find for herself. And it is not that she was doing it for the first time. Many a poet before Plath had attempted that kind of survival strategy. Be it T.S. Eliot in his Wasteland. Wasteland is as much a kind of quest for some personal salvation as well as the social salvation, and many other writers. So it is not that she is doing something for the first time, but what is important here is the new genre that she is actually bringing out in this text. That is the confessional genre, and which is from the exam point of view is very important topic, an interesting topic as well. Consider Daddy as a confessional poem. I shall check the question papers later whether question came from Daddy or not. If question came in the last স্যার year, চলে then এসছে then there are then you can skip this poem for actually this semester, because as it is a difficult poem, I shall send you the answer which are mostly important. But I think you can go for some other text from where you can expect better percentage, because I can interpret this text some lines in a particular manner and another teacher can disagree with me my viewpoint. So as these lines are, some lines are subjective, you cannot
ascertain whatever she tried to mean. And I shall ask you in course of this text that whatever you know, whatever you have understood on these lines and why she had written such things as such. ওকে, নেক্সট হচ্ছে দ্য পোয়েম অরিজিনালি টাইটেল বার্থডে প্রেজেন্ট। এটা যদিও খুব কম জায়গায় ফ্যাক্টটা পাওয়া যায়। দ্য ফার্স্ট টাইটেল অফ ড্যাডি ইজ ডেটেড October 12th, the day Plath learned that Ted Hughes স্যার had. আপনার ভয়েসটা ব্রেক করছে স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমার তো মনে হচ্ছে ঠিকই রয়েছে। অন্যদের ক্ষেত্রে কি সেম হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমিও তাই ভাবছি যে এটা ব্রেক হচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তাহলে নেটওয়ার্ক চেঞ্জ করে দেখি একবার, এটা এয়ারটেল থেকে এতে। দাঁড়াও এক সেকেন্ড। Okay, I think I have rejoined. Hello. Someone to tell me whether is it clear, better than the before? স্যার ইট ইজ Clear. নাও ইট ইজ বেটার দ্যান দ্য বিফোর। Okay, okay. Acha. So ওকে স্যার। let me get back to my discussion. Just আচ্ছা, দিস পোয়েম যেটা বলছিলাম যে তার ফার্স্ট টাইটেল ছিল হচ্ছে আ বার্থডে প্রেজেন্ট, অ্যান্ড দিস ওয়াজ রিটেন হোয়েন প্ল্যাথ লার্নড দ্যাট টেড হিউ হ্যাড এগ্রিড to a legal separation. Ted Hughes was the name of her husband, and Ted Hughes was a famous poet, you know. You have to read, perhaps, I don't know, I cannot recall. Earlier, Ted Hughes was a part of first year syllabus. Ted Hughes, Thought Fox, তারপরে Hawk in the Rain. He is basically famous for some animal poems. And in Ted Hughes' poetry, there is a kind of, you can find it, a kind of different sort of violence that he wants to indoctrinate in herself, in himself actually, as a kind of an alternative way order. He was not fond of the Christian myths of creation. Okay, so hawk roosting is a kind of celebration of natural energies. Okay, but this is one of Plath's most obviously autobiographical poems, in that many details of the life of the speaker are identical to those of Plath. And herefrom, a basic thing that crops up is that you can call it a kind of autobiographical poem, in a sense, a flat question that often asks. But Plath herself said something else. As she said in a BBC program, that she introduced this poem by saying, "Here is a poem spoken by a girl with an Electra complex. Her father died while she thought he was God. Her case is complicated by the fact that her father was also a Nazi and her mother was possibly part Jewish. In the daughter, the two strains marry and paralyze each other. She has to act out the awful little allegory once over before she is free of it." তো যেটা অ্যাকচুয়ালি প্যাথ এখানে বলছেন, whenever she was actually introducing this poem to the BBC audience, she said that this is spoken by a kind of persona. This is spoken by a girl, not me actually, but a girl having some Electra complex. Electra complex is a psychoanalytical term that is actually ascribed to Sigmund Freud, but Sigmund Freud never actually used this term. He talked about Oedipus complex, and as all of you have read that drama, Oedipus Rex, so from where the term Oedipus complex has actually arisen, যেখানটায় আমরা, যদিও Oedipus complex has got nothing to do with Sophoclean texts, because this term বা phrase is a kind of modern coinage.
It is coined by Sigmund Freud. যখন তিনি বলছেন যে বাই দিস ফ্রেজ ইডিপাস কমপ্লেক্স, তিনি একটা বলতে চাইছেন যে হাউ ডাজ সাইকোসেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট take place as such things, and these are typical matters which are related to which are important to the field of psychoanalysis, so which is not very important in this context to an extent, and I shall throw a flood of light, not now because it will appear very recondite bookish, but when I shall discuss individual lines, individual paragraphs, then those references to particular biographical facts and personal kind of events which I shall allude to. And Electra complex, the term is basically said বা অ্যাকচুয়ালি বলতে পারো যে coined by কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং, যাকে আমরা ইয়ুং বলি, JUNG, যেটা হচ্ছে ইউ এর মতো উচ্চারণ হয়। তো ইয়ুং তিনি হচ্ছে বেসিক্যালি এই টার্মটা বলছেন, যেখানটায় Jung talks about the psychosexual development of girls. The kind of Electra complex actually is a kind of love, you can say it in short, that all girls have possess for their father, and that basically take place between the kind of 6 to 9 years somehow, and then the kind of identity formation take place. There are lots of critical issues, এখানে অনেকগুলো স্টেজ রয়েছে, ফ্যালিক স্টেজ, ওরাল স্টেজ, এরকম দিক অনেকগুলো 5-6টা স্টেজ রয়েছে, সেগুলো নিয়ে দরকার আমি পরে ডিসকাশন করবো। হ্যাঁ, বাট খুব সহজ করে বলতে গেলে ইলেকট্রা কমপ্লেক্স মানে এরকমভাবে বুঝতে পারো যেখানে একটা ডটার বা একটা গার্ল, সে একটা তার বাবার প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন অবশ্যই বা লাভ সে ফিল করে, এবং হোয়েন এভার শি সার্চেস ফর হার হাজব্যান্ড লেটার অন, she tries to get the image of her father in her husband. That is how this theory goes actually. So in both occasions actually Plath was frustrated because it is not that her father tortured her or something, but she lost her father at an early age. She actually lost her father at the age of 8. যদিও এই টেক্সট তিনি বলছেন যে at the age of 10. But if you focus on Plath's own life, then actually she lost her father at the age of 8. So there are some fact plus kind of fantasy that she has actually used, fabricated in this text. And these two strains actually যেখানে বলছে যে her father died while she thought he was God. So that kind of separation from father at the early age gave a kind of blow to that kind of psychosexual development. That created a kind of rupture that actually hindered the process. So just as the personality of a kind of normal girl actually is built by going through all these stages, there is a kind of rupture in the life of Sylvia Plath, as the kind of that process was actually broken. You know that these things actually, when actually a boy or girl is in adolescent era, or when they are in a kind of childish stage, such kinds of blow can actually give a kind of traumatic blows to them in future, in later life. And that is why some personality disorders actually, but such kinds of traumatic issues actually do recur, as per the psychoanalytical theory বা psychology goes. তো এখানটা বলছে যে her case is complicated by the fact that her father was also a Nazi and mother was partly Jewish, যেখানে her conditionটাকে দেখো is a kind of liminal condition. That means she inherits the kind of impulses, the kinds of blood of both Nazi and Jewish. So she could not associate herself to any kind of বলতে পারো যে ethnic tribe in a sense, either Nazi or Jewish. So these two strains marry and paralyze each other, and she has to act out the awful little allegory once over before she is free of it. So এইটা হচ্ছে একটা kind of conflict. This poem is premised almost like a drama in a kind of situation which is full of contradictory elements. Now, without too much discussion, this is the actually symbol of the Nazi flag, and reference to which will come later. এখানটা তার symbolটা focus করো. This is the swastika image in the Nazi flag, and I shall come back to that later. Okay, so the first paragraph of this poem starts like this. আচ্ছা, কেউ একজন পড়ো দেখি, সৃজন পড়ো দেখি। You do not do any more, black shoe.
in which I have lived like a fool for 30 years, poor and white, barely daring to breath or echo. হ্যাঁ, এটা একু না, এটা আচু উচ্চারণ হচ্ছে, মানে ইট ইজ এ কাইন্ড অফ স্নিজিং সাউন্ড। হ্যাঁ, তো Oh, যেরকম ভাবে হাঁচি আমরা বলি, তো সেরকম ভাবে আচু, দ্য কাইন্ড অফ প্রনাউন্সিয়েশন গোজ লাইক দিস। oh, অ্যান্ড yeah, yeah, I get it. জাস্ট এক সেকেন্ড। তো এখানটায় দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ, the first stanza introduces the dominant motive of blackness. Blackness is a kind of all-pervading symbol that you can find it in this poem. There are lots of references to black father something, kind of blackness, and blackness is actually symbolic of the nature of exploitation, the nature of oppression. That is what this kind of image actually brings out. And have you noticed anything peculiar about this first stanza, about the rhyme scheme especially? Not the theme, not the thematic issues, but if you look at the rhyme scheme, if you look at the rhythm, then have you found that Sylvia Plath is drawing upon something to actually build up her arguments? What kind of rhyme is it? সৃজন যখন পড়লো ফার্স্ট স্ট্যান্জাটা, তখন সেইটা শুনে আমাদের কেমন ধরনের রাইমের কথা মনে পড়লো? এরকম ভাবে কি একটা নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড পোয়েম কি এ করা হয়, লেখা হয়? না স্যার। No, I don't. ধরো টু হেলেন পড়ছো তোমরা, বা ধরো তোমরা সেখানে কোনো রবার্ট ফ্রস্টের লেখা পড়ছো, তো সেখানে যে ধরনের ডিকশন, যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হচ্ছে, আর এখানে ইউ ডু নট ডু দিয়ে শুরু করছে, এনি মোর ব্ল্যাক শু, যদিও এরকম ভাবে এটা একটা হবে না। নেগেটিভিটি শুরুতে একটা নেগেটিভিটি রয়েছে স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, নেগেটিভিটি অবশ্যই রয়েছে, হ্যাঁ, নেগেটিভ হ্যাঁ। ইমেজ ইজ আর দেয়ার। স্যার আরেকটা প্রথম থেকে যেটা স্যার বলতে পারছি স্যার, ব্ল্যাক শু দিয়ে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি স্যার, এটা মেল ডমিনেটিক বা প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটির কথা একটা কিছু বলতে চাইছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, বোথ আর ট্রু। স্যার হ্যাঁ সৃজন। স্যার বলছিলাম এটা ইম্যাচিওর ও একটা সৌম্য। মানে কোনো জিনিস টিনিস ফলো করা হয়নি, মানে যেমন রুল ফলো করতে হয় না রাইম করার জন্য বা কিছু, এগুলো সেগুলো ফলো করা হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কিছুটা ঠিক বলেছো, এবং এটা আমি বলতে চাইছিলাম, যেটা হচ্ছে যে তুমি ইম্যাচুরিটি যেটা বলছিলে, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দিস লাইনস আর প্রেমাইজড অন আ নার্সারি রাইম। হ্যাঁ, যে রাইম স্কিমটা তিনি ডেভেলপ করছেন, দ্যাট ইজ অলমোস্ট লাইক আ নার্সারি রাইম। ফর এক্সাম্পল, হোয়েন ইউ শ্যাল রিড ইন দ্য নেক্সট সেমিস্টার উইলিয়াম ব্লেকস the tiger also actually deploys the urgency, the kind of ferocity, বা ferocity বলবো না, the kind of forcefulness বলতে পারো, the vigor of a nursery rhyme. And probably these lines are modeled on a very famous nursery rhyme which I have introduced here. This is the reference is to this nursery rhyme. সেটা কি বলছে দেখো, there was an old woman who lived in a shoe. She had so many children she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, then whipped him all soundly and put them to bed. সো দিস নার্সারি রাইম থেকে তিনি কয়েকটা ডমিনেন্ট মেটাফোর, কয়েকটা ইমেজ তিনি নিয়ে আসছেন, এবং সেটাকে তিনি একটা অন্যরকম ভাবে কবিতার মধ্যে সেট আপ করছেন। যদি এখানে আরো অনেকগুলো ইস্যু আসছে, যেগুলো আমি পরে বলবো। এখানটা দেখো যে যে ইমেজটাকে তিনি নিচ্ছেন, যে হুইপড দেম সামথিং, হ্যাঁ, বা লিভড ইন এ শু, পারহ্যাপস এই লাইনগুলো তিনি কিন্তু এখানে ইউজ করছেন, কিন্তু অন্যরকম ভাবে। হেয়ার তিনি আরেকটা জিনিস এখানে পারপাসফুলি ইউজ করছেন বাই এমপ্লয়িং দিস নার্সারি রাইম স্কিম। সেটা হচ্ছে, দেখছো যে নার্সারি রাইম স্কিম ইজ বেসিক্যালি ফর হোম, ফর দ্য অ্যাডাল্টস? No, actually for the নো স্যার। children. For the children, so Sylvia Plath is actually trying to refer to a kind of infantile condition. The speaker is probably almost like a child. The kind of childlike kind of বলতে পারো যে anguish that Plath had to go through, undergo, is similarly mirrored in this first stanza in a kind of symbolical way. So here in this first stanza, there is no reference to Otto Plath or her father. There is no reference to daddy. The title is actually given as daddy, but there is no reference to daddy in the first stanza. In the second stanza, for the first time, the image of daddy comes. So it begins in a manner when we find that the speaker, the poet, might be talking to a shoe, isn't it? You do not do any more black shoe, এবং ব্ল্যাক যেটা আমি বলছিলাম is a kind of color of oppression, and
সো যেটা তথাগত বলছিল যে একটা কাইন্ড অফ নেগেটিভিটি, হ্যাঁ, সো দিস ইজ অলসো দেয়ার বিকজ দ্য পোয়েম বিগিনস on a note of rejection by means of repetition of the phrase which is known as epizeuxis, যে you do not do পুরোটাই আবার রিপিট করছে you do not do. So uttered once it is a statement of fact or opinion, but it is repeated. So that introduces something that is actually simultaneously painful and also liberating. অ্যান্ড তারপর সেকেন্ড লাইনে বলছে যে ইট ইজ আ ব্ল্যাক শু দ্যাট ডাজ নট ডু। হ্যাঁ, সো এখানে অনেকটা রাইম স্কিম মিল করছে এবং অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট দ্য ফোকাস ইজ অন দ্য শু ইন হুইচ দ্য স্পিকার হ্যাজ লিভড লাইক আ ফুট ফর 30 ইয়ার্স। তাহলে এখানে প্ল্যাথ ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেসিং আ claustrophobic condition that has haunted the narrator lifelong. So she is coloring the personal suffering which she went through with the hint of social oppression that is actually suggested by the allusion to the squalid conditions in which the poor must live and the power that the kind of rich people have over the poor. So the black shoe, the kind of metaphor, which is a kind of dominant metaphor that actually being introduced here, refers to a kind of oppression. The oppression basically is personal, as you can understand, and you can also think of that oppression at a larger level, because every great poetry, every great work of art is not only personal, subjective, but also universal ফিলিংস তার মধ্যে রয়েছে। আদারওয়াইজ সেটা হয়তো একটা টপিক্যাল টেক্সট হিসাবে আমরা পড়ব। তো দ্য ওয়ার্ল্ড শি হ্যাজ লিভড ইন লাইক আ ব্ল্যাক শু ইজ সিভিয়ার, ফর্মাল অ্যান্ড কনস্ট্রিক্টিং। সো শি হিয়ার রেফার্স টু ইন দিস ফার্স্ট স্ট্যান্ডার, যেটা বারবার তিনি রাইম স্কিম ইউজ করছেন, একটা কাইন্ড অফ নার্সারি রাইম স্কিম। এক সেকেন্ড, ফার্স্ট স্ট্যান্ডারটায় ফিরে যাই। এখানটায় বলছে যে the first stanza evokes a kind of nursery rhyme scheme to describe the black shoe in which she is trapped and where she barely is actually able to breathe or chew. She could have used the word sneeze, but তিনি অ্যাকচুয়ালি ইউজ করছেন যে একটা কাইন্ড অফ ওরকম চাইল্ড লাইক একটা কাইন্ড অফ এক্সপ্রেশন আনার জন্য। একটা হতে পারে যে তিনি হয়তো রাইম করার জন্য লিখছেন, হ্যাঁ, সুর সাথে অ্যাচু হয়তো রাইম করাচ্ছেন, স্নিজ করলে সেখানে রাইম হচ্ছে না। বাট অন্য লেভেলে, আরেকটা লেভেলে বলা যেতে পারে যে যেহেতু পয়েন্ট অফ ভিউটা ইজ এ কাইন্ড অফ এ চাইল্ড, হ্যাঁ, যেরকম তিনি নার্সারি রাইম স্কিম ইউজ করছেন, পারহ্যাপস দ্যাট ইজ ওয়াই শি হ্যাড ইউজড দিস ওয়ার্ড। সো অ্যাট ফার্স্ট দিস ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে যেটা আমাদের হয়তো যদি এখান থেকে কোনো প্রশ্ন আসে, কনফেশনাল পোয়েম যেটা অমৃতা বলছিল মনে লাস্ট ইয়ারে চলে এসছে, তাহলে আসতে পারে হচ্ছে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম বা সিম্বলিক পোয়েম। তো এটার অ্যান্সার আমি তোমাদের দিয়ে রাখবো, বাট তার আগে তোমাদেরকে বলবো যে নিজের থেকে একটা চেষ্টা করতে, বিকজ দ্যাট উইল অলসো টেস্ট ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস পোয়েম। সেটা হচ্ছে যে ডিসকাস দ্য ইউজ অফ সিম্বলস ইন দিস টেক্সট। সো just when I am going through paragraph by paragraph, mark the symbols which I am talking of. অ্যান্ড আচ্ছা, তো ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে যেটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে যে ইমেজ অফ ব্ল্যাক শু, ইট ইজ কমপ্লিটলি ডার্ক, there is no air, so it is a kind of claustrophobic condition, and we can vividly understand that what she is trying to mean. And there are something, সিম্বলটা কি হবে? black shoe is a kind of symbol of oppression in a sense, symbol of oppression, symbol of domination that Plath had to go through in a sense, undergo. That is basically here introduced. And এখানে আরেকটা জিনিস ইউজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলছে। Sir, actually, the poetess is has পোয়েটেস been লিখতে পারো trapped বা by. পোয়েট লিখলেও কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এখন পোয়েটেস Okay, অথবা sir. আমরা বলছি না। হ্যাঁ, Actually, the poet has been trapped by the male-dominated or the patriarchal life. এক্স্যাক্টলি এটাই বলতে ব্ল্যাক এখানে শু দিয়ে যেহেতু বলছেন। হ্যাঁ, so that is here obviously that as you have read the whole text, so you can easily understand যে she is actually trying to align her father Otto Plath
with the kind of male authority in a sense, because এরপরে দেখবে যে টেড হিউ অ্যান্ড কাইন্ড অফ অটো প্ল্যাথ আর অলমোস্ট লাইকেন্ড কম্পেয়ার্ড, অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ অপারেশন ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ডাবল ইন আ সেন্স। আচ্ছা, তো এখানে আরেকটা জিনিস উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে ফর 30 ইয়ার্স, যেটা বলছে পুয়ার অ্যান্ড হোয়াইট। তো পুয়ার অ্যান্ড হোয়াইট কেন বলছেন ইন আ সেন্স? স্যার হোয়াইট, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। হোয়াইট মিনস স্যার ইউরোপিয়ান পিপল, যারা পুয়ারদের ওপর দে টর্চার্ড অন পুয়ার পিপল। আচ্ছা, না সেটা হতে পারে, কিন্তু এখানে যেহেতু বলছে ইন হুইচ আই হ্যাভ লিভড লাইক আ ফুড ফর 30 ইয়ার্স পোর অ্যান্ড হোয়াইট, দ্যাট বেসিক্যালি রেফার্স টু আর ওন কন্ডিশন, হ্যাঁ, দ্য কাইন্ড অফ poverty stricken condition almost. And white here is not used as a kind of color, but it is a kind of here color of ডিভাইটালাইজেশন, হ্যাঁ, রক্ত শূন্য বলতে যেটাকে আমরা বলি, হ্যাঁ, সেরকম অর্থে হোয়াইট অর্থে ইউজ করা হচ্ছে, যে যে হার্ড লাইফ। pale, হুম 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 সৃজন, pale, হ্যাঁ pale. হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ইন আ সেন্স স্যার দ্যাট ডাজ হার্ড। দ্য পোয়েট ইউজ হোয়াইট অ্যাজ আ কালার অফ পিস? না, পিস এখানে কিন্তু আসবে না, হ্যাঁ, তাহলে তুমি টোটাল যে মিনিংটা আসছে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে, দ্যাট উইল বি কাইন্ড অফ কনফিউজিং ইন আ সেন্স, হ্যাঁ। সো পুয়ার অ্যান্ড হোয়াইট প্রবাবলি রেফার্স টু হার ওন কাইন্ড অফ কন্ডিশন বিকজ of actually 30 years of oppression that led to that kind of poverty stricken stage, or that actually made her depleted, but made her pale, as Sujan was talking. So that actually is a kind of condition. Then the second paragraph comes, just wait. আর আরেকটা জিনিস সেটা আমি মিস করে গেছি, সেটা হচ্ছে এখানে যে আচ্ছু কথাটা ইউজ করছেন, যেটা আমি বলছিলাম যে স্নিজিং সাউন্ড, দ্যাট ইজ অলসো কাইন্ড অফ ফান অ্যাজ সেড বাই সাম ক্রিটিক্স। এখানে দীপ্তর্পণ রয়েছে, মাই এম এ স্টুডেন্ট, হি নোজ জার্মান, এবং দীপ্তর্পণ, ক্যান ইউ প্রোনাউন্স দিস ওয়ার্ড ইন জার্মান? As I don't know actually German pronunciation, ACHTUNG. Is this a German word, sir? Huh? No, 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 Is no, this a no, German no, word? no, 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 not Achu. The word that I am writing, huh? It is ACHTUNG. Huh? What kind of pronunciation will it be, Deeptarpan? In ACHTUNG. German, I got no idea. Okay. Actung. Maybe because I'm not kind of comfortable with So German. this is a German word, huh? It is a German word, huh? So Sir? there might Oh. be a kind of pun, যেটা some critics বলছেন, on this German word, যার মানে হচ্ছে অ্যাটেনশন। এই ওয়ার্ডটা যেটা যেটা ইংলিশে বলতে গেলে অ্যাক্টাং বা এরকম কোনো কিছু শোনা যাচ্ছে, বাট জার্মান প্রনাউন্সিয়েশন এরকম হয় না, ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম অ্যাকচুয়ালি দ্য ইন্ডিয়ান প্রনাউন্সিয়েশন। সো ইট মিনস অ্যাকচুয়ালি অ্যাটেনশন। অ্যান্ড অ্যাটেনশন যদি আমরা জার্মান ওয়ার্ডটাই ভাবি, যদি তার রুট ওয়ার্ডটা ভাবি, সো ইট অলসো ফোরশ্যাডোজ যে হোয়াট ইজ অ্যাবাউট টু কাম, because this whole poem is actually packed with the images of Nazi atrocities. This poem is basically devises a kind of subtext which actually premises utilizes the Nazi oppression in this text. So attention is in a sense that it is also a kind of signal for what is about to come. Okay. নেক্সট হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ডটায় যাচ্ছি। এখানে দেখো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট সিলভিয়া প্লাথ টক্স অ্যাবাউট হার ফাদার মেবি, বা দ্য পার্সন টক্স অ্যাবাউট দ্য ড্যাডি ফিগার, ইফ ইউ পুট ইট অবজেক্টিভলি। ড্যাডি, আই হ্যাভ হ্যাড টু কিল ইউ, ইউ ডাইড বিফোর আই হ্যাড টাইম, মার্বেল হেভি, আ ব্যাগ ফুল অফ গড, ghastly statue with one grey toe, big as Frisco seal. Seal তো আমরা জানি ইজ এ কাইন্ড অফ মেরিন ম্যামাল, যেটা হচ্ছে সিল, হ্যাঁ। স্যার সো ফ্রিস্কো সিল। আচ্ছা, এখানটা যেটা বলছে যে ইউ ডাইড বিফোর আই হ্যাড টাইম, ড্যাডি আই হ্যাভ হ্যাড টু কিল ইউ। সো হোয়াট কাইন্ড অফ কিলিং ইজ দিস? This is not literal killing because he was already dead. is this child is killed, sir? Child is Child is killed.
চাইল্ডিশ কিল না, এক্ষেত্রে বলছে আই হ্যাভ হ্যাড টু কিল ইউ ইজ এ কাইন্ড অফ childish রেফারেন্স। killটা কি? স্যার ইমাজিনেশনে কিল করা। না সেরকম অর্থে না, এখানটা জাস্ট তিনি বলতে চাইছেন যে শি ট্রাই টু গেট আউট দ্য হন্টিং মেমোরি অফ অটোপ্লাথ বাই অ্যাকচুয়ালি গেটিং আউট অফ ইট ইন আ সেন্স। সো কিলিং হ্যাজ গট নাথিং টু ডু উইথ লিটারাল কিলিং, বিকজ দ্য ভ্যাম্পায়ার ইমেজ দ্যাট she also used towards the end of the text, and the kind of the way the vampires are killed here is kind of duplicated at the penultimate stanza. So I have had to kill you, that means I had to get out of that oppression in a sense. That kind of traumatic psychologically stressful condition. Got it? And now she is uh, talking about that what led her to that kind of condition, because here you can understand some kinds of oxymoronic statements are actually being given. Marble heavy, a bag full of god, okay, that is almost in a good sense. Then ghastly statue with one grey toe big as frisco seal. আচ্ছা, এখানে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের ইন্টারপ্রিটেশনগুলো। Someone do respond that what you have gleaned of this stanza in the second stanza, Srijan? স্যার ওই মার্বেল হেভি ওখান থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনটে জায়গা থেকে। মানে পুরো, আচ্ছা লাস্ট তিনটে লাইন, আচ্ছা আচ্ছা লাস্ট তিনটে লাইন হচ্ছে দ্য ব্যাগ ফুল অফ গোল্ডটা মার্বেল, মানে Gold না, মার্বেলের that মতো is heavy। God. আর গ্যাস্ট্রিক, মানে স্ট্যাচারটা বলছে ওয়ান গ্রেট টো এর মতো, আর বিগ মানে সাইজটা বলছে ফিস্কো সিলের মতো, হ্যাঁ, এক্ষেত্রে এটা মানে বলছে, সাইজ। হ্যাঁ হুম। তো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ কাইন্ড অফ স্ট্যাচু লাইক কনসেপ্ট অফ অটোপ্লাথ, হ্যাঁ, যেটা বলছে যেখানে she actually compares autoplath to a ghastly statue with one grey toe. যেটা প্রথমে বলছে এই সেন্টেন্সটা দেখো, মার্বেল হেভি আ ব্যাগ ফুল অফ গড, দ্যাট মিনস দ্য ইমেজ ইজ ওয়ান অফ দ্য পোয়েট ট্রাইং টু লিভ উইথ হার ফাদার্স মেমোরি। অ্যান্ড যেটা আমি আগেই বলছিলাম, সেই যেখানে বলছিল প্লাথ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ইন্ট্রোডিউসিং দিস টেক্সট টু দ্য বিবিসি অডিয়েন্স, সেখানে বলছে যে দ্য কাইন্ড অফ পার্সন রেভিয়ার্ড হার ফাদার স্যার অলমোস্ট লাইক আ গড। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। স্যার through this line marvel heavy a bag full of god, actually the poet wants to say that she suggests her view of her father as that as well, like God. লাইক গড, আচ্ছা হ্যাঁ, See, কিন্তু like মার্বেল God হেভি, at first, মার্বেল হেভি, at first, sir, at first. আচ্ছা Then আচ্ছা she হ্যাঁ, changes her mind. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে যেটা বলছে যে যে ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ইমেজ অফ ক্যারিং, হ্যাঁ, ক্যারিং আ কাইন্ড অফ বার্ডেন। Got my point? What kind of burden here? It is almost, you can imagine that a person is carrying the heavy statue, heavy marble statue. That marble statue which is immense. You can think of Colossus of Rhodes, হ্যাঁ, সেই ওয়ান্ডার্সের মধ্যে একটা, যেটা একটা ইমেন্স জাইগ্যান্টিক কাইন্ড অফ স্ট্যাচু। তো সেরকম একটা হিউজ স্ট্যাচু যেন এতদিন ধরে বাউন্ড করছে, কোথায় না, অবশ্যই তার পিঠে না, অবশ্যই তার মনের মধ্যে। দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি রেফার্স টু দ্য কাইন্ড অফ ইমেন্সিটি অফ দ্য মেমোরি অফ অটোপ্লাথ। Here the kind of Bekti autoplath does not come up. The memory, the kind of jeta, as this poem is basically a kind of psychological poem, and lots of such kinds of pent up feelings here actually burst out. So you can think of the marble heavy, mane as heavy as a marble. The statue is as heavy as a marble. The statue is almost like a god. And it is a ghastly statue with one grey toe. যে বলছে যে সৃজন হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো সৃজন, কিছু কি কি বলছিলে? স্যার হুম হুম, বলছি এই যে ইমেজ অফ বার্ডেনটা বুঝতে পেরেছি আমি, কিন্তু ওকে, এই ড্যাডি আই হ্যাভ হ্যাড টু কিল ইউ, ওটা তো বললাম তো, যে এইটা হ্যাড আমাকে টু একটু কিল বুঝিয়ে ইউ দেবেন, বলতে মানে এটা এইটা যে বলতে যে আই হ্যাড টু গেট আউট অফ দি ওর কাইন্ড অফ, মানে বলতে পারো যে অপারেশন বা কাইন্ড অফ get out অপ্রেসিভ of that বলছে, memory. গেট আউট অফ দ্যাট ট্রমাটিক কন্ডিশন, এরকম করে ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ। Oh, Sir, okay. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বলো।
স্যার এখানে কি মার্বেল হেভি আ ব্যাগ ফুল অফ গড ইজ দ্য সিম্বল অফ দিস স্ট্যান্ডা? এখানটায় সিম্বলটা হচ্ছে স্ট্যাচু, হ্যাঁ, সিম্বলটা হচ্ছে গাছলি স্ট্যাচু বা দিস কাইন্ডস অফ জাইগ্যান্টিক স্ট্যাচু হুইচ ইজ অলমোস্ট রিমিনিসেন্ট অফ দ্যাট কাইন্ড অফ কলোসাস অফ রোডস, হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। দ্যাট ইজ এ মানে স্যার সিম্বল। গ্যাসলি স্ট্যাচু মিনস মেন্টাল বার্ডেনটাকে এখানে মিন করছে, তাই তো? হ্যাঁ, মেন্টাল বার্ডেনের একটা এক্সটার্নালাইজেশন, ব্যাংকর ঘোস্টের মতো অনেকটা, হ্যাঁ। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, অমৃতা ইজ সেইং সামথিং। প্যাট্রিয়ার্কাল ডমিনেন্স। ওকে হ্যাঁ স্যার। স্যার আমার ডাউট ছিল যে ঘাসলি স্ট্যাচুটা কি অটোক্র্যাট বোঝাচ্ছে, যেটা ওর ফাদার ও অ্যাজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, অটোপ্ল্যাথ তো বটেই। হুম হুম হুম। স্ট্যাচুকে সে যেমন একটা লোক যেমন একটা মার্বেলের মতো হেভি স্ট্যাচুকে সে যেন ক্যারি করছে, এখানে ক্যারিং ইন আ কাইন্ড অফ মেন্টাল কাইন্ড অফ স্ট্যাচু, হ্যাঁ, দ্যাট কাইন্ড অফ মেমোরি অফ অটোপ্ল্যাথ যেটা সে এত বছর ধরে ক্যারি করে এসেছে ইনার মাইন্ড, হ্যাঁ, ইন আ সেন্স। এটাই আমি বলতে চাইছিলাম। আর এক সেকেন্ড, আরেকটা যেটা যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে, দাঁড়াও, ফোনটা এখানে হ্যাং করছে, জাস্ট একটু ওয়েট করো। হুম, সেকেন্ড যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে উইথ ওয়ান গ্রে টো বিগ অ্যাজ আ ফ্রিস্কো সিল। এবার এখানটা তিনি যেটা বর্ণনা করতে শুরু করেছেন, সেই স্ট্যাচুটা কতটা বড়, হ্যাঁ, কতটা ইমেন্স, কতটা হিউজ, সেইটা বর্ণনা করতে শুরু করেছেন। যে স্ট্যাচুটা তার যে শুধুমাত্র টোটা, হুম, সেটা হচ্ছে ফ্রিস্কো বলতে কান, ইট ইজ এ কাইন্ড অফ শর্ট এন্ড ওয়ার্ড ফর সান ফ্রান্সিসকো, যে দ্য সিলস দ্যাট লিভ ইন দ্য কোস্ট অফ সান ফ্রান্সিসকো হুইচ আর ভেরি বিগ, হ্যাঁ। তো সেরকমই এই স্ট্যাচুটার টো ছিল ওরকম বিগ, সোয়ালেন, ইন আ সেন্স এনলার্জড, ওয়ান থিং। So look at, you can think of it as a kind of description. যে one clear interpretation was that যে the statue was so huge, so immense, and its toe, but that toe of that ghastly statue, obviously autoplath, is as big as the seal of San Francisco, অনেকটা এরকম তার টোটা। এবার এটা তো নয় বুঝলাম, বাট সেকেন্ডলি another thing that actually comes to our mind if we excavate some autobiographical details, then we find that Otto Plath was a kind of diabetic patient, and he actually died because of diabetic complications, and তার যে সমস্যাটা হয়েছিল that was particularly known as the gangrene of the foot, হ্যাঁ, এবং যেটা হওয়ার ফলে তার his own foot was also swollen because of that disease, and his foot had to be amputated, এটাকে it was cut off because of that disease, and ultimately that led to her death. তাহলে এখানটায় দেখো তিনি কীভাবে ইমেজগুলোকে ডিভাইস করছেন। একদিকে যেমন লার্জ টো বা অ্যাকচুয়ালি যে সোয়ালেন টো, হ্যাঁ, সেটা যেমন একটা তার ইমেন্সিটিকে মিন করছে, তেমন অলসো দিস স্ট্যাচু বা দিস স্ট্যাচু লাইক ফিগার অলসো স্পিক্স টু দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট refers to some kinds of personal details, and the speaker, the poet, is actually particularly haunted by the death of Otto Plath, and this is actually this is actually a kind of alluded here in this sense, যে এখানে অটোপ্ল্যাথ টো is actually compared to the seal of the coast of San Francisco because both are big, swollen and grey. এবার ইমেজটা দেখো, এবং আমি আরেকবার সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় ফিরে যাচ্ছি, পুরোটাই দেখো, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এখান থেকে জিজ্ঞেস করো। স্যার গ্যাস্ট্রি স্ট্যাচুটা হচ্ছে মেন্টাল বার্ডেন এক্সটার্নালাইজড। একটা রূপ, হ্যাঁ, এক্সটার্নালাইজড একটা রূপ হিসাবে ভাবতে পারো, হ্যাঁ। স্যার 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 হ্যাঁ এখানে ওই ট্রমাটিক মেমোরিটাকে ক্যারি করার কথা বলা হয়েছে তো এই সেকেন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। স্ট্যান্ডার্ড। সো দ্যাট কাইন্ড অফ বলতে পারো যে ওকে। ghastly statue, that mean deathly statue in a sense, that actually the image that she carries of her father, that actually continued to haunt her, এবং পরে দেখবে যে she attempted suicide twice, but first two attempts were not successful। এক জায়গায় তিনি বলবেন এরপরে যে I wanted to get back to you বা go to you by actually committing suicide, যদি আমরা প্যারাফ্রেজ করে বলি লাইনগুলো।
but that suicide attempt was not successful. Yeah? So that actually indicates how she wanted to go বা reach to her father in a sense যে obviously আমি বারবারই বলছিলাম যে this relationship is not at all a kind of antagonistic relationship. It is a love hate relationship. So there are kind of lots of details that actually one needs to think of before commenting something on Plath's own life. Okay, so that was the thing, and now she Sir, starts. বলো। sir, is it the mental burden is of the burden of male dominating society? হ্যাঁ, সেটা তো বলা যেতেই পারে, বিকজ সেটা আমি বারবারই বলছিলাম যে এখানে Okay. কিন্তু পার্টিকুলারলি যেহেতু পোয়েমটার টাইটেল হচ্ছে ড্যাডি, হ্যাঁ, তো প্রথম ফোকাসটা আমাদের অবশ্যই পড়বে অন অটোপ্ল্যাথ অ্যান্ড অন দ্য কাইন্ড অফ ট্রমেটিক ইভেন্টস দ্যাট টুক প্লেস অ্যান্ড দেন সাচ কাইন্ডস অফ ইস্যুস, যেটা আমি বলছিলাম যে জেনারেলাইজড ইস্যু এগুলো, হ্যাঁ, যেখানে তার অপারেশনের সাথে ইন জেনারেল দ্য ফ্লাইট অফ উইমেন হোয়ার ইউ ক্যান কম্পেয়ার ইট অর নট, but at first we shall try to focus on the meanings of particular lines, words, and try to decipher what it might hold up to. Okay, so স্যার বলছিলাম স্যার বলো। বলছিলাম যে এই মার্বেল হেভিটা বলেছে মানে কি ওয়েটের ব্যাপারটা বলছে মার্বেল হেভি? হ্যাঁ, ওয়েট মানে অ্যাজ হেভি অ্যাজ মার্বেল, খুব সহজ করে বলতে গেলে দ্য স্ট্যাচু ওয়াজ অ্যাজ হেভি অ্যাজ মার্বেল। এটা the memory, the kind of haunting memory was actually too hard to actually come out of, in a sense. And here the second stanza spills over into the third stanza, because here is a kind of continuation of the thought that she introduced in the second paragraph. যেখানটা তিনি বলছেন না যে দেখো লাস্ট প্যারাগ্রাফটা, সরি লাস্ট স্ট্যান্জাটা, যেখানে তিনি বলছেন যে গাস্টলি স্ট্যাচু উইথ ওয়ান গ্রে টো, এই স্ট্যাচুটার বর্ণনা দ্যাট অ্যাকচুয়ালি জাম্পস ওভার, স্পিলস ওভার ইনটু দ্য স্ট্যান্জা থার্ড, যেখানে তিনি বলছেন যে তার পাটা হচ্ছে ওরকম, মানে টোটা হচ্ছে এরকম কাইন্ড অফ সলিড, and তার হেডটা কোথায়, ইন দ্য freakish Atlantic where it pours green over blue in the waters of beautiful Nauset. I used to pray to recover you, arch do. Again, a kind of German expression that she uses here. So here, the kind of thought that she introduced in the second stanza is actually continued, developed, and the ghastly toe becomes here a kind of externalization for the haunting memory of her father, যেটা বলছিলাম, এবং এখানে পার্টিকুলারলি তিনি অন্য কিছুর কথাও বলছেন, হ্যাঁ, যেটা আমি আসছি। এখানে তার আগে তোমাদের কি ইন্টারপ্রিটেশন একবার জিজ্ঞাসা করি, এখানটায় হেড ইন দ্য ফ্রিকিশ অ্যাটলান্টিক বলতে তোমরা কি বুঝছো? স্যার হেড ইন দ্য ফ্রিকিশ আটলান্টিক মানে স্যার ওশানের কথা বলছে আটলান্টিক হ্যাঁ, হেড? অ্যাটলান্টিক ওশান তো বটেই, হ্যাঁ। আর স্যার মানে যে এত মানে 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 রিডিসকভার করছে তো মানে কোনখানে কি কি আছে সেইটা, তাই জন্য বলছে হেডটা আটলান্টিক ওশানে আছে, এটা ইমাজিন করছে। হ্যাঁ, ইমাজিন করছে বটেই, আর হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর বিংস ওভার ব্লু, স্যার ব্লু আইজের কথা বলা হচ্ছে না, যেখানে এটা আমি সেখানটায় এক্সপেক্ট করছি, এটা টাফ হবে তোমাদের পক্ষে, এটা সাম জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টস, হ্যাঁ, লাইন Sir, আসছে। I want to say something. হ্যাঁ, শিওর শিওর। Sir, through these lines, the poet wants to say that even that her father may have been a beautiful specimen of a human being. আচ্ছা আচ্ছা, Is it, sir? সেটা এখানে এখানে স্যার কিভাবে একদম আসছে সেটা? হ্যাঁ সৌরভ, একটু ওয়েট করে এটা শুনে নিই। আচ্ছা, তথাগত যেটা বললে Sir, সেটা এখানে একটা ভালো ইমেজ বললে, বাট হাউ ইজ ইট কানেক্টেড? because sir and first line এখানে বলেছে and a head in the freakish Atlantic. ফ্রিকিশ Atlantic is a ফ্রিকিশ, ocean. হ্যাঁ, freakish. হ্যাঁ হ্যাঁ। Atlantic is a big ocean. For that cause, আচ্ছা the poet wants to say here. আচ্ছা আচ্ছা, না যেটা বলছিলাম আমি, দেখো একটু কিছুটা হয়তো হয়তো যাচ্ছ মেন পয়েন্টের দিকে, বাট লিটারাল অর্থে আমাদের আগে ভাবতে হবে যেটা তিনি বলছেন। মানে খুব সহজ করে বলতে গেলে আমি বলছি যে তিনি বলছেন যে স্ট্যাচুটার কথা বর্ণনা করছেন, হ্যাঁ, দ্য স্ট্যাচু ইজ সো লার্জ, সো জাইগ্যান্টিক, সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন যে ইটস টো ইজ ইন সান ফ্রান্সিসকো অ্যান্ড ইটস হেড ইজ ইন দ্য
freakish Atlantic, especially in especially in which region, সেটা তিনি এখানে বর্ণনা করছেন যে of the kind of beach of Nauset. Nauset actually is a kind of lovely beachside town in Massachusetts. In this way it has been used. তাহলে বলছে the head of the statue is in the waters of the Atlantic, but Atlantic is a kind of huge space. So especially she is actually focusing on a kind of particular location, সেটা হচ্ছে this place, Nauset. Nauset, remember it is for a short question. What is Nauset আসলে লিখবে it is a beachside town in Massachusetts. ম্যাসাচুসেটসের স্পেলিংটা সবগুলো হচ্ছে ডাবল এস করে, হ্যাঁ, মানে ডাবল করে, ডাবল এস তারপরে ডাবল টি রয়েছে। আরেকবার ম্যাসাচুসেটস। নসেটটা রিপিট করুন। নসেট হচ্ছে একটা বিচ সাইড টাউন, হ্যাঁ, সমুদ্রের সৈকতে তীরে একটা শহর এ অর্থে, হ্যাঁ, বা সরি ইয়ের তীরে, অফ দ্য সাইড অফ অ্যাটলান্টিক। অ্যাটলান্টিকের যেখানটা তিনি পার্টিকুলারলি ফোকাস করছেন দ্যাট ইজ দ্য লোকেশন অফ নসেট। দাঁড়াও, এবার আমি যেটা যেটা হ্যালো স্যার, কন্টিনিউ করছিলাম, হ্যাঁ শোনো বলো। বলছিলাম যে পোর্স বিগ্যান গ্রিন ওভার বুক, মানে আচ্ছা আচ্ছা, স্যার না, হ্যাঁ ওটা বলো। ইয়ে বৃষ্টির কথা বলছে না কি? না না, আমি ব্লু আসছি আপ আমি স্কাই। আসছি 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 এটা এটা বললাম, এটা ডিফিকাল্ট হবে, আমি আসছি। আগে ফার্স্ট এটা বোঝো যে হেড ইন দ্য ফ্রিকিশ অ্যাটলান্টিক ইন দ্য ওয়াটার্স অফ বিউটিফুল নজেট, জাস্ট ফরগেট দ্য সেকেন্ড লাইন হিয়ার ফর দ্য টাইম বি। অ্যান্ড এটা আগেরটার সাথে একটু কন্টিনিউ করলে আরও সহজ করে বুঝতে পারবে এখানে। এখান থেকে শুরু করো যে গাছলি স্ট্যাচু যার টো হচ্ছে অলমোস্ট বিচ অ্যাজ এ ফ্রিস্কো সিল, বা টো ইজ ইন দ্য কাইন্ড অফ সান ফ্রান্সিসকো, যেটা ক্রিটিকরা বলছেন, আর হুজ হেড ইজ ইন দ্য ওয়াটার্স অফ অ্যাটলান্টিক, বাট হুইচ পার্টিকুলার লোকেশন? দ্য লোকেশন ইজ নিয়ার দিস বিউটিফুল টাউন অফ নজেট। নজেট এখানে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে স্পেশালি, যেটা এখানে বর্ণনা করছে যে হোয়ার ইট pours being green over blue. This is actually geographical facts যে the waters of this kind of location has a kind of greenish blue hue. তার জলটা এরকমই, সেটা কোন ভৌগোলিক কারণের জন্য হয় সেটা আমি অত ডিটেলসে জানি না somehow, but that is the kind of Because of the specificity. minerals in the water. দ্যাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ, হ্যাঁ মেবি। এবং এখানে দু ধরনের স্ট্রিম আসছে, এটা আমি পড়েছিলাম, হ্যাঁ, দু ধরনের স্ট্রিম এসে মিশছে বলে কালারটা দ্যাট কাইন্ড অফ গ্রিনিশ ব্লু কালার হচ্ছে স্পেশালি ইন দ্য নজেট। তাহলে এখানটায় হোয়ার ইট পোর্টস থেকে যদি নজেট অবধি দেখো, তাহলে দিস ইজ আ কাইন্ড অফ ডেপিকশন বা ইলাবোরেশন অফ দিস ফ্রিকিশ অ্যাটলান্টিক। যে হেড ইন দ্য ফ্রিকিশ অ্যাটলান্টিকে তার থট প্রসেসটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। দ্য স্ট্যাচু ওয়াজ সো বিগ দ্যাট ইটস টো ইজ ইন সান ফ্রান্সিসকো, হেড ইজ ইন দ্য অ্যাটলান্টিক। কিন্তু অ্যাটলান্টিকে কোথায় সেটা তিনি বর্ণনা করছেন, যে স্পেশালি যেখানে such kinds of water flow can be felt seen in the kind of coast of this beautiful Nauset. এবার তিনি এখানে বলছেন যে আই ইউজ টু প্রে টু রিকভার ইউ। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি শোকেস, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, যে দ্য কাইন্ড অফ রেভারেন্স, রেসপেক্ট। স্যার কিচ্ছু শুনতে পাইনি, একটা লম্বা গ্যাপ পড়ে গেল। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এক সেকেন্ড। তো যেটা আমি বলছিলাম, পারহ্যাপস আই ক্যান, আই এম অডিবল হিয়ার, ইজ ইট? ইয়েস স্যার, ইয়েস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। Yeah, but Yes, sir. sometimes the voice is breaking. Network problem maybe, yeah. So I have nothing to do with it. For sure. Yes, right. আচ্ছা, so in the waters of beautiful Nauset, I used to pray to recover you. So here Plath actually showcases যে kind of the love that she harbors for her father. এবং here is a kind of allusion to something, something particular in the word Nauset. Anything that comes to your mind regarding Nauset, whatever you have been taught in the class regarding this particular image. স্যার নসেটটা মানে ইয়েতে আটলান্টিকের কাছে বা কিছু এরকম আছে বা রিলেটেড? অ্যাটলান্টিকের কাছে, হ্যাঁ মানে স্যার সেটা বা তো বললাম, রিলেটেড? সেটা তো বললাম, হ্যাঁ, It's got the shore of দ্যাট Atlantic. ওয়াজ, আমি তো অলরেডি বললাম, হ্যাঁ। বাট এনিথিং স্যার এলস? ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সাথে কোনো কানেকশন, ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সাথে কোনো কানেকশন Sir, আছে? question টা কি করে না আমি ঠিক না বুঝলাম না, না।
টু এর আরেকবার সাথে একটু না। বলবেন কোয়েশ্চেন? নজেটের আরেকটা বৈশিষ্ট্য স্যার, রয়েছে, নট অ্যাকচুয়ালি জিওগ্রাফিক্যাল রেফারেন্সেস, বাট আ কাইন্ড অফ মিথিক্যাল রেফারেন্স অফ নজেট that has got nothing to স্যার do with কারেন্ট geography বা with স্যার history, মানে with maths. স্যার মানে কারেন্টটা ওইখানে দুটো কারেন্ট হয়তো অনেক রকমের কারেন্ট না, সেসবগুলো কোলাইড আমি করে বা বলছি না, এরকম আমি কিছু বলছিলাম একটা হবে। not related to geography, something else. Geography nor is it related to history. It is related to some myths, হ্যাঁ, myth that is related to Nozet নামটার সাথে। আচ্ছা, যাই হোক, এটা তো শোনোনি। সেটা হচ্ছে আহ, এখানে দেখতে পাবে যে নজেট ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যালিউশন। ইট পারহ্যাপস, as said by the critics, it is suggestive of Nausicaa. Nausicaa is this girl. This is a kind of character from Homer's text, Homer's epic Odyssey. And the kind of context goes like this, that Nausicaa is playing on a beach in Greece with her companions when she spots Odysseus, who has been washed up half dead. I could have skipped such issues, but as we have got time, second semester নিয়ে খুব একটা আমাদের চিন্তার কিছু নেই, আর থার্ড সেম যদি মার্চে হয় তাহলে we have huge time to prepare for this স্যার third ফর শিওর, semester. স্যার ফর স্যার শিওর সেকেন্ড সেম নিয়ে চিন্তা নেই। না, সেকেন্ড সেম নিয়ে তো আর চিন্তা নেই, অ্যাজ পার দ্য নোটিস গোজ। হ্যাঁ, সেখানে ফিফটি ফিফটি ওই যে পার্সেন্ট ওই তোমাদের তো অলরেডি। প্রিভিয়াস হ্যাঁ, প্রিভিয়াস ইয়ের ওপর আর কি, অ্যাসাইনমেন্টস এর ওপর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আরো আমার ধারণা পার্সেন্টেজ বাড়বে এবার ফার্স্ট সেমিস্টারের ক্ষেত্রে। অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মার্কস আরো বেশি করে দেবে ইন দ্যাট কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। আর স্যার থার্ড কি তাহলে স্যার ওই ফেব্রুয়ারি মার্চের দিক করে হবে? প্রবাবলি তার আগে আর নিশ্চয়ই হবে না, এই তো সবে শুরু হচ্ছে হ্যাঁ ডিসেম্বর হ্যাঁ থেকে। সেটা তো আর এটা ডিসেম্বর শুনে থেকে বিশাল আনন্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, সেই আনন্দেরই ব্যাপার। হ্যাঁ, এই সময় যেটা হয়েছিল, এবং অনেকেই টেনশনে ছিল ব্যাপারটা নিয়ে, যে সেকেন্ড সেম না মানে থার্ড সেম। জানুয়ারিতে হচ্ছে না তো থার্ড সেম স্যার? জানুয়ারিতে না, জানুয়ারিতে করতে পারবে না, এইটাই হতে হতে, ও তাই দেখো রেজাল্ট আউট করবে তারপর তো, তার আগে তো থার্ড সেম নেওয়া সম্ভব আর হবে না। সেকেন্ড সেম তো খবরের কাগজেও তো বললো যে ওই ওই হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইটা আর হ্যাঁ, কি, ওটা অফিসিয়াল, ওটা অ্যাসাইনমেন্টস এর উপর। অফিসিয়াল। হ্যাঁ, ওটা তো আচ্ছা আচ্ছা। ফেয়ারি আজকে নেই, ওদের কলেজ থেকেও নোটিশ দিয়েছে যে এরকম সিউ মানে নোটিশটার এগেনস্টে, যে টু সাবমিট দোজ মার্কস অফ অ্যাসাইনমেন্টস উইদিন 30 নভেম্বর না কত একটা বলেছে। আচ্ছা, যাই হোক, আর অলরেডি তো আচ্ছা তোমাদের তো মনে হয় এগুলো অলরেডি সাবমিটেড। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, আমাদের আমাদের প্রজেক্ট সাবমিট হয়ে গেছে স্যার, হুম, হুম, হুম। অ্যাসাইনমেন্ট হ্যাঁ, এই সাবমিট হয়ে তথাগত গেছে। তুই কার কার গায়ে ছিলি রে সেকেন্ড সেমে? এসসি ম্যাম, এসসি ও, ম্যাম। আমি তো ইয়ের গায়ে ছিলাম, বিপির আচ্ছা, আচ্ছা। গায়ে ছিলাম। তুমি দেখে দেখে বিপির কাছেই পড়লে। আচ্ছা, সো হ্যাঁ, আমি তখন আমি বিপির বিপি কাছে ম্যামের ছিলাম। কাছে ছিলাম স্যার একবার, আমি ছিলাম আমি ফার্স্ট তো সেমে। ফার্স্ট সেমে। হ্যাঁ না, ইয়ের ক্ষেত্রে স্যার বিপি কিন্তু ঝামেলা করেন না। সৃজনের সাথে মানে বিপির একটা ওরকম মানে লাভ হেট রিলেশনশিপ, বুঝলে তো, এরকম ড্যাডির মতো। হ্যাঁ স্যার। এই ঝামেলা করছে, আবার এই হচ্ছে ভালো সম্পর্ক। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম নসিকা হ্যাঁ সম্পর্কে, যে নসিকা ইজ প্লেইং অন এ বিচ ইন গ্রিস উইথ হার কম্প্যানিয়ন্স হোয়েন শি স্পটস ওডিসিয়াস হু হ্যাজ বিন ওয়াশড আপ হাফ ডেড আপন দ্য বিচ। তো এক্ষেত্রে যে রেফারেন্স আমরা নসিকার পাই ইন দ্য মিথ, সেটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ গুড ইমেজ বা অ্যাজ এ কাইন্ড অফ রেস্কিউয়ার, বিকজ শি রেস্কিউজ হিম, Odysseus, who was naked actually, and brings him to her father, in whose court he tells his story. So the hint of Nausicaa's presence in Daddy provides a counter image to a murderous girl. Here you can find that in the kind of ancient myth Odysseus, যদি আমরা পড়ি the legend, তাহলে সেখানে Nausicaa actually saved the life of Odysseus, was a kind of rescuer. But here the girl that we can find in this text, Daddy, সে হচ্ছে is a kind of murderous girl, যে who is not saving but trying to save, but is trying to kill. So there is a kind of contrast. That is in the first sense, and in the second sense, যেটা আমি আসছি, তো ফার্স্ট এটা শেষ করে নিই। দ্য পোয়েট হু মাস্ট কিল হার ফাদার ইন দ্য ইমেজ অফ দ্য সেভিয়ার গার্ল হু ব্রিংস লাইফ ব্যাক টু ওডিসিয়াস, আ ম্যান ওল্ড এনাফ টু বি হার ফাদার। আচ্ছা, তো দ্যাট ওয়াজ আ গুড বিউটিফুল ইমেজ, অ্যান্ড ইন দিস প্যারাগ্রাফ what Sylvia Plath actually does, she is not criticizing her father in a sense, because the kind of attraction, the fascination, the kind of, you can say it, a kind of desire to get back to her own father is indicated by this expression
that I used to pray to recover you. আজ টু, হ্যাঁ, দ্যাট মিনস ও ইউ। দিস ইজ এগেন আ জার্মান ফ্রেজ। একটু জার্মান ফ্রেজগুলো কোনো এক জায়গায় কয়েকটা স্পেশালি একটু নোট করে রাখবে। যদি বলে যে টেল সাম এক্সপ্রেশন, জার্মান এক্সপ্রেশন ফ্রম দিস টেক্সট, বা যদি কোনো তার মিনিং চায় বাই চান্স, আজ ডিউ দিয়ে যদি বলে স্যার এটা এই মানে কি বললেন শব্দগুলোর স্যার? মানে ও কি, এইট টু ও ইউ, ও ইউ, ও এইচ ও ইউ, এটা জার্মান এক্সপ্রেশন। জার্মান, জার্মান। হ্যাঁ, তো অ্যাকচুয়ালি, স্যার হ্যাঁ 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 সৃজন, স্যার আমি সৌনক হ্যাঁ বলছি। বলে আচ্ছা স্যার মহম্মদ বলছি, বলো বলো বলো। স্যার বলছিলাম যে সেকেন্ড লাইনটা আমার হঠাৎ একটা ইন্টারপ্রেশন মনে পড়ছে যে আচ্ছা, এরকম ব্লু স্কাই এর ওপরে বড় বড় তাল গাছ থাকে না, তার ওটা গ্রিনারি, এরকম কি মানে এটা হতে মেবি পারে না, মেবি না? এটা আমি অত ওগুলো তাল গাছ না, খোকন হতে পারে, খোকনের আমি ট্রি ডোন্ট নো, বাট থাকে বিচে। হ্যাঁ সে যাই হোক, দ্যাট কাইন্ড অফ ইমেজ অলসো মাইট বি ইভোকড। ওকে সৃজন, স্টপ। স্যার তাহলে এখানে অ্যাকচুয়াল, স্যার আচ্ছা বাদ দাও, আমি এটা ফোকাস করি স্যার এখানটা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার আমি বলছি যে অ্যাকচুয়াল এখানে তাহলে এই থার্ড এটাতে আর কি অ্যাকচুয়াল হুম। কি ইমেজারিটা হলো তাহলে? হ্যাঁ, এখান থেকে যে ইমেজটা চলে আসছে আমি এটাই বলছিলাম, যেটা আমি লাস্ট কনসেন্ট্রেট করছিলাম, যে আচ্ছা আই ইউজ টু প্রে টু রিকভার ইউ, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি শোকেজেস হিয়ার দ্য ইমেজ ইজ নট ইউজড ইন আ ব্যাড সেন্স, বিকজ দ্য নজিকা, যেটা আমি প্রথমেই বললাম, যেট ইজ অ্যালিউসিভ টু আ কাইন্ড অফ লেজেন্ড বা মিথ। এবং তার যে এক্সপ্রেশনটা বলছে, প্রথম কথা হচ্ছে এখানে ও ইউ বলছে, আক টু, আর আই ইউজ টু প্রে টু রিকভার ইউ। Together, actually, these two expressions, actually, both of them are full of actually endearment, and it is actually indicative of the kind of genuine, a kind of genuine affection that the poet feels for her father. And the German expression is also a kind of moment of prolepsis, যেটাকে আমরা anticipation বলি। Prolepsis is a figure of speech, to when we anticipate, foreshadow something, because apparently uh, you can find it that this girl is actually abhorrent of, is actually critical of her father, but in her heart of hearts she possesses a kind of love for her, for him actually। এবং যেখানে তিনি বলছে যে আই ইউজ টু প্রে, তো ইট ইজ অলমোস্ট ইউজড ইন আ কাইন্ড অফ রিলিজিয়াস কনটেক্সট, হ্যাঁ, prayer, that is obviously has got to do with a sense of religiosity। এবং যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, যেটা দিস কাইন্ডস অফ এক্সক্লামেশন, ডিসগাইজড এক্সক্লামেশন এক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার পয়েন্টার টু দ্যাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট she tried to revive, in a kind of living form, her father, which was not possible। And this is what the third stanza basically talks of, in a good sense it has been used। স্যার, হ্যাঁ অমৃতা। হ্যাঁ এখানে আই ইউজ টু প্রে টু রিকভার ইউ, এখানে রিকভার ইউ কেন বলছেন? রিকভার বলতে এখানে পারহ্যাপস যেন তিনি ভাবছেন, যেটা আরো ফোর্থ স্ট্যান্ডা দেখলে আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে, যে পারহ্যাপস প্ল্যাথ ইজ ইমাজিনিং হার ফাদার টু বি অ্যালাইভ, হ্যাঁ, অ্যান্ড শি ইজ থিঙ্কিং দ্যাট পারহ্যাপস শি ইজ অ্যালাইভ ইন সাম প্লেস ইন দ্য পোল্যান্ড। সেখানটায় পারহ্যাপস বিইং অ্যালাইভ অ্যাকর্ডিং টু সিলভিয়া প্ল্যাথ ইজ ওয়ান অফ, যদি ওনার বিভিন্ন সব কমপ্লেক্স এগুলো ইস্যুস, বাট তাও যেটা যেটা সিম্পলিফাই করে বলার, যে শি ইজ থিঙ্কিং দ্যাট বিইং অ্যালাইভ ইজ ওয়ান অফ দ্য মিনস অফ অ্যাকচুয়ালি সেভিং হিম। She is not actually kind of believing that her father might be dead. So she is probably thinking that he is still alive. He is there in some kind of places, possibly where a kind of bombing is taking place, and from where he can save his father, save her father, in a sense। যেটা আরো, যেটা এই স্ট্যান্ডার্ডটা দেখলে আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। In the German tongue, in the Polish town, scraped flat by the roller of words, but the name of the town is common। My Polak friend, আচ্ছা নেক্সট স্ট্যান্ডার্ড জাম্প করে যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডটা। আচ্ছা, তো the name of the town is common অব্দি যদি দেখি, তাহলে if you focus on this stanza, there is no verb as such। There are two prepositional sentences in this, prepositional phrases, একটা হচ্ছে in the German tongue আর একটা হচ্ছে in the Polish town,
but the verb is missing. Scrape is a verb, but it is not used as a kind of form of verb. It is a kind of description of the town that she talks of. তাহলে as a kind of lack of verbs, হ্যাঁ পড়াচ্ছি, বারবার ইয়ে করছে কেন? Sir, আচ্ছা আচ্ছা the whole আচ্ছা thing was blank. There was nothing we could hear. আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আই থিঙ্ক ফোন এসেছিল, হ্যাঁ জাস্ট ওয়েট। Perhaps is it okay? Yes, it's ইয়েস স্যার। better now. স্যার স্যার বলছেন প্রিপোজিশনাল কি বললেন একবার বলবেন? হ্যাঁ, প্রেপোজিশনাল ক্লজ ভাবতে পারো, যেহেতু ইন দ্য জার্মান টাং আর ইন দ্য পোলিশ টাউন দিয়ে স্টার্ট করছে, হ্যাঁ, তো সেই জন্যই এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফুল ফর্মড সেন্টেন্স পাচ্ছি না বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ ভার্ব। তাহলে দ্যাট অ্যাকচুয়ালি লিডস টু আ কাইন্ড অফ কমপ্লেক্সিটি, টু ইন্টারপ্রিটেশন, হাউ ক্যান ইউ ইন্টারপ্রেট দিস লাইন্স। জেনারেলি ড্যাডি টেক্সটটা জেনারেলি টিচাররা দেখবে দে ট্রাই টু অ্যাভয়েড বিকজ অফ দ্যাট কাইন্ড অফ complex issues, complex kind of thematic concerns that this text has. অ্যান্ড এবং এটা বোঝার জন্য অনেকটা ডিপে গিয়ে বুঝতে হয়, যে আমি লিটারালি যেমন হুইটম্যান ব্যাখ্যা করে দিলাম একটা কাইন্ড অফ ব্যাখ্যা, হ্যাঁ, ও ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেন খুব একটা কিছু নেই, কনটেক্সটটা জানলে ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড। দিস ইজ নট দ্য কেস। এখানে অনেকটা গভীরে গিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে, এবং লিঙ্গুইস্টিক্যাল যে ইস্যুসগুলো রয়েছে, যে নাইসিটিসগুলো রয়েছে, সেগুলোর উপর আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে। তাহলে যেটা বলছিলাম যে ইন দ্য জার্মান টাং ইন দ্য পোলিশ টাউন স্ক্র্যাপড ফ্ল্যাট বাই দ্য রোলার অফ ওয়ার্ডস, হোয়াট ডাজ ইট মিন? তাহলে এটা যেটা অমৃতা প্রশ্ন করছিল সেটার অ্যান্সারটাই পারহ্যাপস এখানে লুকিয়ে রয়েছে, যে এখান থেকে শুরু করতে হবে সেন্টেন্সটাকে। আই ইউজ টু প্রে টু রিকভার ইউ, এখানটায় ফুল স্টপ না দিয়ে যদি এটাকে কন্টিনিউ লাইন হিসেবে ভাবো, আই ইউজ টু প্রে টু রিকভার ইউ, তারপর ক্লিয়ার হচ্ছে ইন দ্য জার্মান টাং ইন দ্য পোলিশ টাউন স্ক্র্যাপড ফ্ল্যাট বাই দ্য রোলার অফ ওয়ার্ডস। Now it makes sense. So the sentence structure might be fragmentary in nature, but she describes the town, going on to say that the name is a kind of common one, and যেটা বলছিলাম যে the poet is imagining the father in the Polish town during the Second World War. He was born in Poland, যদি আমরা তার বায়োগ্রাফিক্যাল রেফারেন্স দেখি অটোপ্ল্যাথ, বাট সেসব যদি নাও দরকার হয়, এখানে এইটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে দ্য পোয়েট ইজ ইম্যাজিনিং হার ফাদার অ্যালাইভ, এবং কোথায় আছেন না, ইন দ্য পোলিশ টাউন রয়েছে, অ্যান্ড সেখান থেকে পারহ্যাপস ইট ক্যান বি পসিবল টু সেভ হিম, টু রিভাইভ হিম, যার জন্য দ্যাট কাইন্ড অফ ওয়ার্ড ওয়াজ ইউজড বাই প্লাথ। এবং তিনি বলছেন যে if so, this image of her father might inform the poet's statements about her friend. আচ্ছা, my Polak friend, আমি পরে আসছি। Polak is a kind of Polish, এই অর্থে মিন করা হচ্ছে। It is a kind of derogatory term to some extent, but তার আগে দেখো যে ইন দ্য জার্মান টাং ইন দ্য পোলিশ টাউন স্ক্র্যাপড ফ্ল্যাট বাই দ্য রোলার অফ ওয়ার্ডস, এই অবধি দেখো, যদি আজকে এই অবধি রাখবো, তো বেসিক্যালি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি শোকেসেস দ্যাট জার্মান টাং বলতে যে Otto Plath was born in Poland and he used to speak German language. Maybe. So maybe here that kind of personal references, autobiographical facts fuse into some kinds of, here some kind of ray of fancy that Sylvia Plath has ferreted out, and she is channelizing it to the creation of a kind of beautiful kind of line which has also got a kind of universal kind of validity in terms of its thematic structure. So after the exclamation that ended the third stanza, the kind of fourth stanza which actually begins with a kind of halting return to syntax, but যেটা যেটা the most possible interpretation, যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে it is a very difficult to interpret such text, but as I am trying my level best to interpret such things, সেখানটায় বলছে যে what about the German town or war ravaged Polish town? The next line here does not contain an answer to such thing. তিনি বলছেন যে it only reveals the name of the town is common. The fact is then supported by two more lines of testimony from the speaker's Polish friend বা Polak friend এক্ষেত্রে,
এবার যেটা বলা, যেটা দ্য কাইন্ড অফ ডিপ মিনিং যেটা অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছেন, ফার্স্টে তিনি বলছেন যে সেই পোল্যান্ডে গিয়ে, হ্যাঁ, তাকে আমি উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলাম, দ্যাট হ্যাজ বিন scrapped flat by the roller of words. So this is the kind of nightmarish images of the Second World War, when the Hitler-led Nazis kind of annihilated বা kind of created a kind of large-scale destruction on this Polish town. Just forget the kind of thing that the kind of image that she had introduced in the third stanza. I used to pray to recover you in the German tongue in the Polish town. Here you can think of it as a kind of fully formed sentence and you can give a full stop. Now the kind of extra line that she here adds, scraped flat by the roller of words, that holds the clue to two things. It is a kind of বলতে পারো যে ইলাবোরেশন, a kind of বলতে পারো যে তিনি ডিটেল ওয়েতে বর্ণনা করছেন। কি একটা হচ্ছে, দ্য পোলিশ টাউন ওয়াজ ডিস্ট্রয়েড, অ্যানিহিলেটেড again and again by different words, time and again, first of all. Secondly, which holds more kind of resonance in this context, যে the word is not actually physical word. Words are actually also mental. What kind of mental word? Just as the Polish town was ravaged, was destroyed, annihilated by the Nazis, similarly her own mental landscape was similarly ravaged by the ruler of Otto Plath's memory. Dual sense. So here some personal events obviously come up, সেটাকে তিনি হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস, সাম জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টস, সাম মিথিক্যাল ফ্যাক্টস, এই সবগুলোকে তিনি একসাথে মার্জ করছেন, অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট, দ্য এন্ড প্রোডাক্ট দ্যাট কামস আপ বিফোর আওয়ার আইস is a kind of wonderful alchemic fusion. So that is why this poem is a kind of architectonic wonder, I can call it. আচ্ছা, বাট দ্য নেম অফ দ্য টাউন ইজ কমন। এখান থেকে নেক্সট টাইম অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হচ্ছে, এই অবধি দেখো ফার্স্টে অফ ওয়ার্ডস অবধি, তারপরে এখান থেকে এটা বললাম পুরোটা পরের দিন আমি ইন্টারপ্রেট করবো। সেজ দেয়ার আর ডজন আর টু, সো আই কুড নেভার টেল হোয়ার ইউ পুট ইউর ফুট ইউর রুট, আই নেভার কুড টক টু ইউ। আচ্ছা, বেসিক্যালি যেটা আমি খুব সহজ করে বলতে চাই, যে সেই তিনি যে একটা যে তাকে ফিরে পাওয়ার যে প্রচেষ্টা, তাকে ভাবছেন যে অ্যাজ এ কাইন্ড অফ জীবিত ব্যক্তি পোল্যান্ডে রয়েছেন, হ্যাঁ, সেখান থেকে তাকে সেই তিনি যেন উদ্ধার করে আনবেন, তাহলে ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি ফাইন্ড বা সি যে ক্ষেত্রে দ্য রিলেশনশিপটা ইজ নট অনলি ফুল অফ অ্যাভারেন্স, there is some element of love that go into that kind of thing. আর যেটা আমি আজকে এই অবধি শেষ করছি, একবার আমি রিপিট করে দিচ্ছি এখান থেকে। একটা প্রশ্ন ছিল শিওর। স্যার। স্যার একদম লাস্টে যেখানে শেষ করলেন ওখানে নিয়ে যান, বলছি। বলো। ও এখানে, এইটা। স্যার এখানে যেটা শুরু হচ্ছে, বাট দ্য নেম অফ দ্য টাউন ইজ কমন, এখানে কি স্যার ডাজ দ্য পোয়েট মিনস হিয়ার নসেট? না, নেম অফ দ্য টাউন বলতে পোলিশ টাউনকে মিন করছে, এই যেটা এখানে পুলিশ রয়েছে। টাউন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। এটা দ্য নেম অফ দ্য টাউন ইজ কমন বলতে মানে এটা প্রবাবলি, যেটা আমি যে ইন্টারপ্রিটেশনটা বলছিলাম, দ্যাট মাইট বি ভ্যালিড বিকজ শি ইজ নট অনলি টকিং অ্যাবাউট দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দিস পার্টিকুলার পোলিশ টাউন. The destruction is universal, and she also talks about the mental kind of destruction. Her mental landscape যেটা আমি বলছিলাম was similarly destroyed by that kind of haunting memory বা traumatic condition যাই বলো, of that kind of legacy. So the name of the town is common. It does not matter is it a Polish town or is it the mental landscape of Sylvia Plath. Both are scrapped flat, rolled, annihilated, destroyed by the ruler of words. Hereon, she will associate by introduce the Nazi metaphor. Till now, the Nazi metaphor is not directly kind of introduced. There are some kind of approximations. There are some kinds of হয়তো বলতে পারো যে a kind of
proleptical observations, যেখানে জার্মান কিছু কিছু ওয়ার্ড ইউজ করা হচ্ছে, হ্যাঁ, এবং পুরো টেক্সটটা পড়লে বা যেখানে আমি এরপরে নাৎজি মেটাফোরগুলোকে এক্সপ্লেন করা শুরু করবো, দোজ আর ফুল অফ নাৎজি সিম্বলস। তো সেখানটা দেখলে বুঝতে পারবে যে দ্য পোয়েট অ্যাকচুয়ালি অ্যাসোসিয়েটস অটো প্ল্যাথ উইথ আ নাৎজি ফিগার। এখানটা যে অর্থে বলছেন তারপরে অন্য অর্থে বলা শুরু করবেন যদি এখানে রেফারেন্সটা রয়েছে, বিকজ ইন দ্য জার্মান টাউন, in the Polish town might be he's there but he speaks German. So that actually that actually shows the nature of her father, the kind of autocratic nature. Obviously he was a very stern man, he was a professor, particularly হচ্ছে বোটানির কোনো একটা ফিল্ড হবে, এটা দেখে বলতে হবে আমাকে। তো যাই হোক, রিলেটেড টু দ্যাট কাইন্ড অফ ব্রাঞ্চ বোটানি। তো তার রেফারেন্সও রয়েছে এই কবিতার মধ্যে, যে দ্য কাইন্ড অফ ভিজুয়ালাইজেশন অফ ফাদার অ্যাজ এ কাইন্ড অফ টিচার, ভিজুয়ালাইজেশন অফ ফাদার অ্যাজ এ ভ্যাম্পায়ার, হ্যাঁ, ভিজুয়ালাইজেশন অফ ফাদার অ্যাজ এ কাইন্ড অফ নাৎজি রুলার। So all such things actually created a kind of psychic blow, and Sylvia Plath is not a kind of is a kind of easy text by kind of easy poet to actually decoding Sylvia Plath takes off but actually demands lots of deeper issues to unpack। এবং আমি এখনো সবগুলো মানে যেগুলো তার হয়তো বলতে পারো যে স্পিরিচুয়াল ভিশন বা সেগুলো আমরা ডিটেলসে যতটা যাইনি, তাহলে আরও কমপ্লেক্স লাগবে জায়গাগুলো, বরঞ্চ টেক্সচুয়াল লাইনের মধ্যে থেকে যেটুকু কনটেক্সটটাকে আনা যায়, হ্যাঁ, তাহলে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং লাগবে, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি কাইন্ড অফ মোর অ্যাকচুয়ালি এনজয়েবল অলসো। আদারওয়াইজ অত যদি ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন করি, সামটাইমস ইউ মাইট গেট বোর্ড উইথ দিস টেক্সট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এনি কোয়েশ্চেন ওভারঅল?